Hi friends, welcome back to my channel. This is Keerthana Kagithapu. Ee roju topic vachesi how to create thumbnail in kinemaster. Kinemaster lo thumbnails ela create cheyalo nenu easy ga cheptanu meeku. So watch full video. So before going to start our topic, na channel ni evaraina kottaga visit chesinataithe na channel ni subscribe cheyandi, like cheyandi and share cheyandi. So now open kinemaster. అండ్ నేను బిఫోర్ వీడియోస్లో చెప్పాను, అది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. వాటర్ మార్క్ లేకుండా కైన్ మాస్టర్లో వీడియో ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవడమో. సో అండ్ ఇప్పుడు ప్లస్ మార్క్ పైన క్లిక్ చేయండి. 16:9 రేషియో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నా ఇక్కడ మీడియా పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఏ కలర్ నచ్చుతుందో ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ కైన్ మాస్టర్లో ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి బ్యాక్గ్రౌండ్స్, ఓన్లీ కలర్స్ కాకుండా ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో నేను ఈ థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ సీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫోటో కావాలి, నా ఫోటో. సో ఫోటో సెట్ చేసుకోవడానికి మనం లేయర్ పైన క్లిక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీడియా పైన క్లిక్ చేయాలి. మీడియా పైన క్లిక్ చేశాక సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఆన్ ఫోటో. దిస్ ఈజ్ అ ఫోటో. సో దీన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాల్ కనిపిస్తుంది. వాల్ కనిపించకుండా పెట్టాలంటే ఈ పిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం రైట్ సైడ్లో కిందికి స్వైప్ చేస్తుంటే క్రాపింగ్ అని వస్తుంది. రైట్, ఈ క్రాపింగ్ దగ్గర మీరు ఇలా క్రాప్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈ మాస్క్ అనే ఆప్షన్ని అలో చేయండి. సో ఇక్కడ షేప్ అని ఉంది కదా, ఆరో పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు మల్టిపుల్ షేప్స్ ఉంటాయి. హార్ట్ షేప్, స్టార్ షేప్. సో ఇలా మల్టిపుల్ షేప్స్ ఉంటాయి. మీకు ఏది నచ్చితే అది సెలెక్ట్ చేసుకొని సర్కిల్ షేప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ ద రైట్ మార్క్. సో పిక్ ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ క్రాపింగ్ పైన క్లిక్ చేసి సో అండ్ ఇక్కడ షేప్ వచ్చేసి మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ద రైట్ మార్క్. సో ఇప్పుడు ఈ పిక్ని వచ్చేసి ఇలా జూమ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ మీరు రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మళ్ళీ కొంచెం క్రాప్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ నైస్. సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేసుకోవాలా చూసుకొని డ్రాగ్ చేయండి. సో దీన్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తాం. సో దీన్ని కొంచెం క్రాప్ చేసుకున్నాం, అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాం. షేప్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఇట్స్ గుడ్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి కైన్ మాస్టర్ లోగో అనేది మీరు గూగుల్లో నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, లేదా నేను ఒక ఆప్షన్ చూపిస్తాను, అలా చేయండి. కైన్ మాస్టర్ క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ కైన్ మాస్టర్ యాప్ ఉంది కదా, దాన్ని కొంచెం డ్రాగ్ చేయండి కిందికి. సో నౌ యూ కెన్, దీన్ని ఏంటంటే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. రెక్టాంగులర్
అని ఉంది కదా. సో చూసారు కదా, ఈ లోగోని డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా ఇలా మీరు స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సో నా మళ్ళీ కైన్మాస్టర్ ఓపెన్ చేసాక ఇప్పుడు లేయర్స్లోకి వెళ్ళండి. మీడియాలోకి వెళ్తే మీకు కైన్మాస్టర్ ఇంతకుముందు స్క్రీన్ షాట్ తీసింది ఇక్కడ ఉంది, రైట్. దీన్ని జూమ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత తీయాలనిపిస్తే క్రాపింగ్ చేయండి. ఓకే, క్రాపింగ్ చేసి షేప్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేశాను. సో దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాను కార్నర్కి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ టైప్ చేసాం. సో ఈ సింబల్ అయిపోయింది కాబట్టి టెక్స్ట్. సో ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే కైన్మాస్టర్కి ఎడిట్ చేయాలంటే డాటా అవసరం లేదు. కొందరు డాటా ఆన్ చేసి కూడా చేస్తారు. అదేంటంటే ఎఫెక్ట్స్కి ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, లేయర్స్ ఎఫెక్ట్స్ అని అంటే మాత్రం నెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ ఎడిటింగ్కి అయితే అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ మార్క్ ఉంది, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు అనేసి. ఇంగ్లీష్లో అయితే ఇంగ్లీష్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది, తెలుగు అయితే తెలుగు వస్తుంది. కైన్మాస్టర్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. సో కైన్మాస్టర్ అని దాని టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది డ్రాగ్ చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి కలర్. సో కలర్ వచ్చేసి నేను రెడ్ ఇస్తున్నాను, లేదా కొంచెం లైట్ రెడ్ అనమాట ఇది. సో ఇది ఇస్తున్నాను. అండ్ ఫాంట్ టెక్స్ట్ అనేసి ఇది ఫాంట్ స్టైల్. సో దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆండ్రాయిడ్ అని ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఆండ్రాయిడ్లో. అండ్ లాటిన్ పైన క్లిక్ చేసినా మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు నచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్కి ఇక్కడ షాడో అని ఉంది. షాడో డిసేబుల్ చేస్తే ఇలా ఉంది, షాడో ఇది అలౌ చేస్తే ఇలా ఉంది. సో ఈ షాడో కలర్ అనే కలర్ పైన క్లిక్ చేస్తే సో ఇక్కడ కలర్స్ ఉన్నాయి, మీకు నచ్చిన కలర్ ఇవ్వచ్చు. సో చూసారు కదా, ఎల్లో అని వస్తుంది. రెడ్ ఇస్తానా, రెడ్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చిన కలర్స్ మీరు ఇవ్వండి ఇలా. సో ఇక్కడ నేను వైట్ ఇచ్చాను. సో దీనిపైన వైట్ ఇచ్చాక సో కింద గ్లో అని ఉంది. గ్లో అనేది మీరు అలో చేస్తే గ్లో దగ్గర మీరు ఎల్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కింద పర్సంటేజ్ 100% ఇవ్వండి. ఎల్లో అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా రెడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో మీకు నచ్చింది ఏదైనా మీరు ఆ కలర్ ఇవ్వచ్చు. బ్లాక్. సో అదేమైనా డామినేట్ చేస్తున్నది అనిపిస్తే దీన్ని డిజేబుల్ చేయండి. అలా చేసిన. నెక్స్ట్ అవుట్లైన్ అని ఉంది. అవుట్లైన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రెడ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను. బ్లాక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా ఉంటుంది. సో మీకు నచ్చితే ఇవ్వచ్చు, లేదా డిజేబుల్ చేయొచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇలా మీరు టెక్స్ట్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎడిట్ చేస్తాం. లేయర్స్ పైన క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేస్తే సో మన మెయిన్ లాంగ్వేజ్ మదర్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి తెలుగు కాబట్టి తెలుగులో పెడుతున్నాను నేను.
క్లిక్ చేసి నేను మళ్ళీ లేయర్స్లోకి క్లిక్ చేసి మళ్ళీ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను. కైన్ మాస్టర్లో thumbnail జస్ట్ టైప్ చేసి సేవ్ చేయండి, తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ లేయర్స్ ఓపెన్ చేసి తెలుగులో నేను ఇలా ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ అనేది మీరు సపరేట్గా ఇస్తేనే దానికి డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ సెట్టింగ్ చేయొచ్చు, ఫాంట్ ఎఫెక్ట్స్. లేదా మీరు అన్నీ కలిపి ఒకటేసారి టైప్ చేసినట్టయితే అన్నిటికీ ఒకటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది వస్తుంది, కాబట్టి ఇలా చేయాలి. సో ఇలా చేయాలి అని టైప్ చేశాను. సో నా దాని సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ చేయండి. సో థంబ్నెయిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయండి. సో థంబ్నెయిల్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఫాంట్ స్టైల్ అనేది ఇవ్వండి. దీనికి కలర్ అదైతే అదే, లేదా కలర్ ఏదన్నా ఇవ్వండి. అండ్ నేను షాడో కలర్ వచ్చేసి బ్లూ ఇస్తున్నాను, గ్లో రెడ్. సో ఇలా ఇచ్చాను. అండ్ ఇక్కడ లో వచ్చేసి దీన్ని కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి లేదా డిక్రీజ్ చేయండి, మీ కంఫర్ట్ బట్టి మీరు సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీనికి ఇవ్వండి మెయిన్ కలర్. అండ్ ఇక్కడ షాడోలో వచ్చేసి వైట్, మీకు నచ్చిన కలర్ ఏదైనా ఇవ్వండి. అండ్ ఎలా చేయాలి అనే దాన్ని కూడా కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ ఇవ్వండి. అండ్ షాడో కలర్ వచ్చేసి వైట్ ఆర్ రెడ్, యువర్ విష్. సో నేను ఇక్కడ రెడ్ ఇచ్చాను అండ్ దీనికి కూడా రెడ్ ఇస్తున్నాను. థంబ్నెయిల్కి నేను ఫ్రెండ్స్ బ్లూ కలర్ ఇస్తాం అనుకుంటున్నాను. సో బ్లూ ఇచ్చాను కొంచెం బ్రైట్గా కనపడడానికి. అండ్ గ్లో వచ్చేసి బ్లాక్. రెడ్ ఓకే. షాడో కూడా రెడ్ ఇచ్చేసాను. షాడో బ్లూ ఇస్తే ఓకే, బ్లూ ఫైన్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేసి మీ ఇమేజ్ కలర్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంది, దానిపైన ఇలా క్లిక్ చేయండి. సో ఏది సూటబుల్గా ఆ ఎఫెక్ట్కి మ్యాచ్ అవుతుందంటే అది ఇలా సేవ్ చేసుకోండి. చాలా థంబ్నెయిల్స్ క్రియేట్ చేశాను మన వీడియోస్కి.
ప్రభాస్ హాలర్ షూటింగ్ గోవర్కండ్లో ఆ థంబ్నెయిల్ కూడా ఇందులోనే క్రియేట్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో. సో ఇలా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చాను. ఈ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చాక ఇక్కడ ఒపేసిటీలో ఇలా సెట్ చేసుకోండి. మీరు బాగా బ్రైట్ కాకుండా ఇలా సెట్ చేసుకోండి. అండ్ కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని ఉంది. దిస్ ద బ్రైట్నెస్. సో ఇలా సెట్ చేసుకోండి. సో మీరు దీన్ని డైరెక్ట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా. దెన్ సేవ్, ఇలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా డైరెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, అలా అయినా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్. మీకు కనుక నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేసుకోండి. అండ్ నట్టుగా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా మీరు కూడా మీ థంబ్నెయిల్ని కైన్మాస్టర్లో ఇలా సింపుల్గా క్రియేట్ చేసుకోండి. అండ్ ఫర్ మోర్ ట్రిక్స్ ఫాలో మై ఛానల్. నా ఛానల్లో చాలా మొబైల్ ట్రిక్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ గో త్రూ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.